Ella no tenía nada más. Expulsada de su propio hogar, con sus hijos hambrientos y el corazón roto por el dolor, Matilda creía que su vida había terminado allí. Pero a veces el destino elige un momento sencillo para cambiarlo todo. Era una mañana clara. Desterrada de lo único que conocía, con sus pequeños hambrientos y el alma destrozada por la tristeza, Rosa estaba convencida de que su existencia había llegado a su fin. Pero hay instantes en los que el universo escoge un momento cualquiera para transformarlo todo. Era un amanecer radiante. El astro brillaba con fuerza sobre las playas de Chiapas, y el firmamento lucía tan intenso que parecía brillarse de la pobreza en la que sobrevivían. Nada presagiaba algo extraordinario. Nada indicaba que ese día sería diferente a todos los anteriores. Hasta que ella percibió, no estruendos, no alaridos, sino un silencio extraño que provenía del océano, como si las aguas contuvieran el aliento. Y entonces lo contempló sobre la arena dorada, totalmente fuera de contexto, un yate de lujo blanco, descomunal, impecable, resplandeciendo bajo el astro como una joya arrojada desde el firmamento, sin un ser humano adentro, sin un murmullo, sin justificación. Como si el todopoderoso mismo hubiera empujado esa fortuna hasta los pies de una viuda desesperada. Pero lo que Rosa todavía ignoraba es que aquel yate no representaba una bendición, era un enigma tan little que podría rescatar a sus pequeños o sentenciarlos para la eternidad. Antes de continuar, deja tu like y suscribir al canal, porque el desenlace de esta historia te va a poner los pelos de punta hasta el último instante. Y dime aquí en los comentarios, si encontraras un yate de lujo abandonado en la costa bajo un sol radiante, ¿tendrías el courage de entrar o te daría terror y fingirías que nunca lo viste? El aguacero caía con violencia aquella tarde de 1929, azotando las costas de Chiapas. Pero el ruido que despertó a Rosa antes del alba no fue el de la tempestad. No era el bramido familiar de las olas golpeando los acantilados. Ese golpe sordo que arrollaba sus pesadillas desde hacía 7 meses era algo diferente. Un lamento profundo, hondo, un crujido de madera gigantesca arenando la arena empapada, un quejido estructural que vibraba en el piso de tierra compactada de su choza y así mezclaba de forma siniestra con el llanto agudo y hambriento de Lucia, la más pequeña de sus pequeños. Rosa así incorporó de golpe sobre el pete humido, sintiendo el frío de la madrugada pegado a su camisón redo. El aerolía sal, a descomposición y a terror. Lucia, de apenas un año, seguía llorando, un sonido débil que destrozaba el corazón. A su lado, acurrucados como cachorros buscando calor, estaban los otros 5. Felipe, el mayor, con sus 13 años fingía dormir. Pero Rosa vio como apretaba los párpados. Sabía que el muchacho cargaba un peso que no le correspondía. El peso de ser el hombre de la casa demasiado pronto. Los demás, bultos pequeños en la penumbra, apenas respiraban. El hambre era una presencia física en la choza, un invitado cruel que se sentaba a su mesa vacía. Rosa se levantó, sus pies descalzos sintiendo la tierra fría y compacta. El crujido exterior volvió a sonar, más fuerte, como una bestia encolada. Hacía 7 meses que el mar se había tragado a Rodrigo. 7 meses desde que su risa había desaparecido, reemplazada por el silencio opresivo de la choza. Rodrigo, su hombre, fuerte como un roble, perdido en una tormenta que ni siquiera tuvo nombre. El mar lo había dado sustento y el mar así lo había cuidado todo, dejándola sola con sus bocas que alimentar y una deuda que no era suya. La embarcación de Rodrigo, su única herramienta,
también ese había perdido, o eso lo habían contado. Ahora solo le quedaba el olor a saludar en la ropa vieja de él, colgada en un clavo en la pared de adobe, un recordatorio constante su ausencia y de su absoluta desprotección. Y luego estaba don Severiano, el cacique del pequeño puerto. Un hombre de manos colosas y mirada muerta, dueño de todas las embarcaciones de pesca, dueño del almacén, dueño en la práctica de la vida de todos en la aldea. Severiano no conoce la compasión. El día anterior la había interceptado junto al pozo, su sombra cubriéndola por completo. Le había recordado la deuda de Rodrigo, una deuda inflada por intereses absurdos, por reeds y anzuelos que ahora descansaban en el fondo del océano. Severiano no quería el dinero. Rosa lo sabía. Él quería el terreno de la choza, quería su sumisión, quería borrarla de la costa. El ultimátum había sido claro, pronunciado con una calma venenosa. O pagas la deuda antes de que el sol se ponga mañana, Rosa. O te echo de la choza con todos tus críos. Sus palabras exactas. No lo importaba la lluvia, no lo importaba Alhambra. Don Severiano la quería fuera, la quería destrozada. ¿Puedes imaginar ese nivel de desesperación? Sentir Alhambra de tus hijos como cuchillos afilados en tu propio estómago, sabiendo que no tienes nada, absolutamente nada que ofrecer. Rosa apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se clavaron en sus palmas. No tenía ni un centavo, ni una semilla. Solo tenía el sonido metálico de esa cosa enorme muriendo en la playa. Esta historia, aunque parezca increíble, sucedió en las costas olvidadas de México en el año de 1929. Era un tiempo de caos y olvido. Un tiempo donde la revolución había terminado en los papels, pero en las costas lejanas la única ley era la del hombre más fuerte. Los federales rara vez legaban, y cuando lo hacían era solo para cobrar impuestos o llevar jóvenes para el ejército. Para una viuda sin protección, la justicia era una palabra hueca. La supervivencia era un acto diario de desafío. Rosa, parada en la oscuridad de su choza, entendió que estaba sola. Ni Dios ni el gobierno vendrían a salvarla. Solo el mar. Y el mar acababa de traer algo. Antes de que te cuente el final de este descubrimiento, un descubrimiento que cambiaría el destino de toda esta familia, suscribid al canal y dale like si crees en las segundas oportunidades. Porque lo que Rosa estaba a punto de encontrar en esa playa brumosa no solo desafiaba la lógica y las leyes de los hombres, sino que la enfrentaría un peligro mucho mayor que Alhambra, un peligro que ya tenía nombre y apellido, Don Severiano. Ella no lo sabía, pero la cosa que rascaba la arena la estaba limando. La neblina era un muro blanco y salado cuando Rosa finalmente salió de la choza. Era un algodón espeso que borraba el mundo, haciendo que su propia mano desapareciera a un brazo de distancia. El olor a sal era abrumador, pero debajo de él percibía algo más, un olor a pintura fresca, a barniz costoso. Tomó a Felipe del hombro. Su voz fue un susurro áspero tragado por la humedad. Sueda a tus hermanos. Cierra la puerta, y no abras por nada. Voy a ver que traigo la María. No tardo. El muchacho solo asintió, sus ojos enormes de 13 años reflejando la misma desesperación que sentía ella. Los niños más pequeños, alertados por el movimiento, la miraron desde el petit. Estaban acostumbrados a estas incursiones matutinas, acostumbrados a que su madre saliera antes del alba para buscar algas o mariscos podridos entre las rocas, cualquier cosa que pudiera hervirse y convertirse en una sopa aguada para la tarde. Pero Rosa no caminaba hacia los riscos de siempre. Ignoró el sendero familiar.
Gyro hacia la izquierda, hacia la playa abierta, caminando directamente hacia el sonido. Sus pies se hundían en la arena fría y compacta, el agua helada de la marea retirándose alrededor de sus tobillos. La neblina lo envolvía todo. El silencio era total, excepto por el llanto de Lucia que se apagaba tras la puerta de la choza y el crujido frente a ella. No vio la silueta hasta que casi chocó contra ella. Era una pared blanca que se alzaba hacia el cielo invisible. Un barco, pero no era una embarcación de pesca destrozada por la tormenta como los que avises aparición. Era un monstruo, un diluvio, tan largo como la iglesia del pueblo y blanco como un hueso pulido, encalado perfectamente en la arena como una ballena fantasma. Estaba impecable, silencioso, casi intacto. En el casco, unas letras doradas manchadas por el agua apenas se leían. La Providencia. Un escalofrío violento recorrió la espalda de Rosa. Era un barco de ricos, de la capital, de esos que solo se veían en postals. Que hacia aquí, en esta costa olvidada, abandonado y mortalmente silencioso? Rosa se quedó helada, con la espuma helada mojando los pies descalzos. El barco era una aparición, un fantasma que no pertenecía a su mundo de redes rotas, y hambra. Su primer instinto fue huir, correr de regreso a la aparente seguridad de la choza, lejos de esa cosa blanca que olía a problemas. Esto no era para ella. Esto era del mundo de los patrones, un mundo que solo traía desgracia y dolor a la gente como ella. Pero entonces la cara de Don Severiano apareció en su mente, su sonrisa torcida y sus ojos muertos, el ultimátum de la noche resonando en sus oídos. ¿Qué elección tenía realmente? ¿Morir de hambre en la playa o cercada a la tormenta con sus hijos? Este barco, este fantasma, era una animalia, pero también era la única puerta que se había abierto. Desesperada, pensando solo en encontrar algo de valor, cualquier cosa, un trozo de metal, una cuerda gruesa, algo que pudiera empeñar en el siguiente pueblo, se acercó a la borda. Una escalerilla de cuerda colgaba, balanceando suavemente con la marea, como una invitación. Mama. La voz de Felipe, un susurro ahogado por el miedo, casi la hizo gritar. El muchacho la había seguido en silencio, sus pequeños pies no haciendo ruido en la arena mojada. Regresa a la choza, Felipe. Ahora mismo. Pero el muchacho negó con la cabeza, sus ojos fijos en el barco, con una mezcla de terror y fascinación. Tengo miedo de que te vayas como papa se fue. Esas palabras la golpearon más fuerte que el viento helado. No había tiempo para discutir. La neblina parecía espesarse, y el tiempo corría en su contra. Entonces sub rápido, y no toques absolutamente nada. ¿Entendiste? Rosa agarró la cuerda áspera, sintiendo las fibras mojadas cortar las palmas de sus manos. Tripo con la agilidad desesperada de quien ha cargado cubetas de agua y reeds toda su vida. Al poner un pie en la cubierta, el olor la golpeó primero. El olor la golpeó como una pared invisible. No era solo el olor, amar o a madera mojada. Era un perfume pesado, un aroma dulce a flores que no crecen en esa costa. Era olor a caoba púlida, a seda cara, a vino derramado. Pero debajo de todo ese lujo había algo más, algo metálico, dulce y podrido. Un hedor que reconoció vagamente los días de matanza en el pueblo, el olor a óxido tibio, el olor inconfundible de la sangre seca. La cubierta era un chaos de opulencia. Había cojines de terciopelo empapados, esparcidos como cuerpos blandos. Sobre una mesa de madera talada, varios platos de porcelana fina estaban rotos,
y copas de cristal quedas rodaban perezosamento con el lieve balancio del barco encalado. Era una escena de fiesta interrumpida, de juega. Felipe se aferró a su falda, temblando visiblemente. Mama, vámonos. Aquí el fío. El muchacho tenía razón. El lugar se muerto, profanado, pero la necesidad de Rosa era más fuerte que su miedo. Vio la puerta abierta del camarote principal, un rectángulo de oscuridad en la pared blanca del barco. Espera aquí, lo ordenó a Felipe, pero el muchacho no la soltó, aferrándose a ella como un cangrejo. Entraron juntos, sus ojos tardando en acostumbrarse a la penumbra interior. El lujo era obsceno, era un insulto directo a su propia vida. El camarote era más grande que su choza, alfombrado con una tela gruesa que amortiguaba sus pasos descalzos. Las paredes brillaban con un barniz que reflejaba la poca luz. Una cama enorme, cubierta con sábanas de seda, ocupaba la mayor parte del cuarto. Las sábanas estaban revueltas, manchadas de algo oscuro y arrojadas al suelo, como si alguien se hubiera levantado yendo en mitad de la noche. Un baúl de madera estaba abierto, con ropa fina de hombre y mujer desparramada por el suelo. Y entonces Rosa lo vio, algo que le heló la sangre en las venas y detuvo su respiración. Sobre la alfombra de tocino intrincado, junto a la pata de la cama, había un pequeño zapato de cuero, un zapato de nina, negro, brillante, con un botón de nácar, como los que usaban las hijas de los hacendados en las fiestas del pueblo. Solo uno. La imagen de Lucia, descalza en el piso de tierra, la golpeó con violencia. ¿Dónde estaba la nina de ese zapato? Espera, porque lo que Rosa está punto de descubrir no es solo el paradero de esa nina desaparecida. Lo que encontrara en ese camarote revelara una red de traición tan profunda que involucrara al hombre más poderoso de la costa, y lo peor es que ese hombre ya sabe que ella está ahí. Quédate, porque el verdadero horror apenas comienza. Su mirada se desvió del zapato hacia el escritorio, de madera pulida. Estaba intacto, a diferencia del resto del camarote. Sobre él había una pluma de tinta volcada, un charco oscuro manchando la madera, y un libro pasado encuadernado en cuero oscuro. Una bitácora de capitán. Estaba abierta. Rosa no sabía leer más que su propio nombre y algunas palabras sueltas que el cura lo había enseñado. Pero Felipe, gracias a ese mismo cura, había aprendido un poco más. Felipe, mira esto, susurró ella, su voz apenas audible. El muchacho se acercó, sus ojos recorriendo las letras inclinadas y manchadas de tinta que parecían haber sido escritas con mano temblorosa. Le costó, pero empezó a deletrear las palabras de la última entrada. La última entrada estaba escrita con prisa, la caligrafía casi illegible. Nos encontraron, leo Felipe, su voz temblando. Rosa sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Felipe siguió leyendo. Severiano nos traicionó. Severiano. El mismo don Severiano que la estaba echando de su casa. El miedo se convirtió en hielo puro. No podía ser una coincidencia. El muchacho continuó. Fuimos por tierra. Que Dios se apiade de nosotros. La familia rica del barco no se había ahogado. Habían huido por la selva que rodeaba la costa. Y Severiano, el cacique, estaba involucrado. Ahora el silencio del barco ya no parecía abandono. Olía a crimen, a una trampa mortal. Mama, susurró Felipe, sacándola de su trance, señalando hacia una puerta más pequeña al fondo del camarote, la de la cocina del barco. El hambre del muchacho era más inmediata que el peligro abstracto. Rosa sintió,
sument trabajando a toda velocidad. Si Severiano estaba involucrado, este barco era una tumba flotante. Pero sus sus hijos, tenían hambre. Entraron a la cocina. Era un milagro de abundancia. Estaba llena de comida. Latas de conservas europeas con dibujos coloridos, sardinas, melocotones and almobar, sacos de harina fina y azúcar. Más comida de la que habían visto en todo el último año. Felipe, urgiendo por necesidad, abrió un cajón buscando cubiertos o algo con que abrir una lata. El cajón estaba atascado. Felipe tiró con más fuerza. Y al hacerlo, golpeó una pequeña tabla en el piso que sonó hueca. El muchacho miró a su madre, sus ojos abiertos de par en par. Rosa se agachó. Debajo de un saco de harina volcado que cubría parte del piso había una tabla suelta. No estaba clavada como las demás. Usando el cuchillo de cocina que siempre llevaba atado a la cintura, su única herramienta, Rosa hizo palanca. La tabla se dio con un gemido sordo, revelando un compartimento oscuro y estrecho debajo. Sus manos temblaban. ¿Sería un arma? ¿Más papels? Metió la mano en el hueco y sus dedos tocaron la madera fría y pelada de una caja. La sacó. Era una caja de madera oscura, pesada, con incrustations de metal que brillaban opacamente. No tenía candado. Su corazón latía tan fuerte en sus oídos que tenía que la escuchar desde la orilla, que don Severiano la escuchara desde el pueblo. Levantó la tapa con manos temblorosas. No era oro. Eran joyas. Un tesoro inimaginable que brillaba suavemente en la penumbra de la cocina. Collars de perlas gruesas como ojos de pescado. Anillos con piedras verdes y rojas que parecían brasas. Broches de diamantes que parecían estrellas capturadas. Estaban envueltos en trazos de terciopelo negro. Era la riqueza de una vida, la riqueza de generations. Era su salvación, o quizás su sentencia de muerte definitiva. El brillo de las piedras preciosas la cegó por un instante. Eran areales. Esmeraldas del tamaño de una de pulgar, rubis oscuros como sangre coagulada, perlas lacosas que parecían haber robado la luz de la luna. Rosa miró a sus propias manos sucias, con las uñas rotas por hurgar en la arena buscando almejas, y sintió un vértigo profundo. Esto no era riqueza. Era una maldición. Era la clase de tesoro por el que los hombres mataban sin dudarlo. Ahora el zapato de Nina abandonado, el olor a óxido y la bitácora que mencionaba a Severiano cobraban un sentido adorador. Esto era el motivo. Severiano no solo era un traitor, era un ladrón y muy probablemente un asesino. Y ella, una viuda miserable, acababa de encontrar su secreto sangriento. Mama, la comida. La voz de Felipe la devolvió a la realidad. El muchacho no miraba las joyas. Sus ojos estaban clavados en las latas de conservas apaladas en el estante. Su hambre era más real que cualquier diamante. Rosa sintió una olida de claridad helada. Las joyas eran la muerte. La comida era la vida. Pero paradójicamente, las joyas eran también la única forma de comprar una vida lejos de allí. Si Severiano controlaba el puerto, controlaba la costa. No había escapatoria posible sin dinero. Y el único dinero que existía en kilómetros a la redonda estaba ahora en ese calle bajo sus pies. Tomó una decisión en el lapso de un latido. No podía lavarse la calle. Era demasiado grande, demasiado pesada, imposible de esconder. Sería una sentencia de muerte instantánea si la veían con ella. Pero tampoco podía dejarlo todo. Sus hijos morían más que las sobras podridas del mar. Su mano calosa y temblorosa se hundió en el terciopelo,
aportando un pesado collar de perlas. Sus dedos buscaron algo pequeño, algo que pudiera ocultar, algo que pudiera coser en el dobladillo de la falda de la silla. Encontró un broche. Pasaba frío como el hielo. Una sola esmeralda rodeada de pequeños diamantes. Lo apretó en su puño. Rápidamente, casi con violencia, escondió el broche en la cintura de su falda, metiéndolo bajo la tela raída de su blusa. El metal frío contra su piel caliente la hizo estremecer. Era un secreto helado, un pecado que le quemaba la piel. Cerró la tapa de la caja de madera oscura, la volvió a meter en el hueco y empujó la tabla suelta a su lugar. Con el pie, arrastró el saco de harina volcado para cubrir cualquier rastro. Felipe la observaba en silencio, sus ojos oscuros entendiendo la necesidad del secreto, aunque no comprendiera la magnitud del peligro. Sabía por instinto que lo que acababan de hacer era tan peligroso como robar al diablo. Ahora la comida, susurró Rosa, su voz ronca. El miedo le daba una energía frenética. Agarra las latas, todas las que puedas cargar. Rápido. Sus manos, que momentos antes sostenían diamantes, ahora agarraban latas de melocotones en almobar, sardinas en aceite y carne en conserva. El peso era reconfortant real. Llenaron sus brazos y los pliegues de sus faldas. Estaban robando, sí, pero Rosa sentía que solo estaba reclamando una pequeña parte de lo que el mar le debía, una miseria comparada con el tesoro que dejaba atrás. El peso de la comida era una promesa de supervivencia para sus hijos. El peso del broche era su única y diminuta esperanza de escape. Salieron de la cocina, moviéndose de nuevo por el camarote principal. Rosa evitó mirar la cama de checa. Evitó, con todas sus fuerzas, mirar el pequeño zapato de cuero que seguía tirado en la alfombra. Ese zapato era un fantasma, un grito silencioso que amenazaba con paralizarla. Cada paso sobre la alfombra suave y gruesa era como caminar sobre una tumba. El aire seguía cargado de ese perfume dulce y ese hedor a sangre vieja. Tenían que salir de allí. Tenían que salir al aire limpio, aunque fuera el aire de la tormenta. Vamos, Felipe. Corre la escalera y bajala. Yo te sigo. Llegaron a la cubierta. El aire fresco golpeó a Rosa en la cara y ella respiró hondo el olor a sal y a lluvia. El mundo real. La niebla, como si obedeciera a una señal, comenzaba a disiparse. El sol débil intentaba romper el muro gris, convirtiendo la bruma en un vapor luminoso y pálido que se remolinaba sobre el agua. El mar estaba más tranquilo ahora. Rosa se acercó a la borda, su corazón latiendo con una esperanza frágil. Quizás podrían llegar a la choza antes de que alguien los viera. Quizás Severiano aún dormía. Dejó las latas en el suelo de madera y le dijo a Felipe que esperara junto a la escalerilla de cuerda. Se asomó por la borda. Sus ojos barrieron la playa, buscando el camino más rápido de regreso a sus hijos, calculando la carrera que tendrían que hacer sobre la arena mojada. Esperaba ver la playa vacía, desierta, marcada solo por sus propias huellas y las de Felipe. Esperaba ver la soledad que siempre había sido su compañera y su enemiga. Pero la playa no estaba vacía. La niebla había retirado lo suficiente como para revelar tres figuras oscuras paradas sobre la arena humida, a pocos metros del casco del barco. Ali, perfectamente inmóvil, como una estatua talada en sal oscura, estaba don Severiano. Pero espera. Lo que Rosa no sabe es que Severiano no solo la está esperando a ella. En el bolsillo de su chaqueta lleva una carta que el robo del camarote hace 2 días,
una carta que revela que la familia del barco no husola. Levaban consigo un mapa que señala la ubicación de un cargamento en mar escondido tierra adentro. Y Severiano cree que Rosa lo tiene. La cacería acaba de comenzar. La voz de Don Severiano cortó el air salado, tranquila y venenosa. No grito. No necesitaba hacerlo. Su calma era más aterradora que cualquier amenaza. Sabía que la curiosidad te ganaría Rosa. Dijo, su voz legando clara hasta la cubierta. No la llamaba viuda como burla. Lo decía como un hecho, como una definición de su debilidad. Hay cosas que el mar trae mujer, y que es mejor dejar que el mar se leve. Felipe ese aferro a la falda de Rosa, tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. El muchacho entendió antes que ella que no estaban siendo rescatados. Estaban siendo acorralados. Severiano levantó una mano, una señal perezosa hacia sus dos matones, quienes permanecieron inmóviles en la arena, bloqueando cualquier escape. Él comenzó a subir. No usó la escalerilla de cuerda con prisa, sino con una lentitud deliberada, metódica. Sus botas pesadas golpearon los peldaños de madera uno por uno, un sonido sordo que marcaba el ritmo de su llegada. Rosa retrocedió un paso, empujando a Felipe detrás de ella, hacia el camarote. Cuando Severiano puso un pie en la cubierta, el barco pareció inclinarse bajo su peso. Era un hombre corpulento, no gordo, sino denso como la madera dura. Olía a tabaco barato, a pescado seco y a esa autoridad rancha de quien nunca ha sido desafiado. Sus ojos, pequeños y oscuros, la abrieron a ella y al muchacho con desdén. Luego, su mirada recorrió la cubierta, notando las copas caídas, la opulencia desordenada. Rosa sintió el peso helado del broche contra su vientre. Era un bloque de hielo que cremaba, un secreto que la ahogaba. Sus brazos temblaban bajo el peso de las latas de comida. Eran su única defensa, su única justificación para estar allí. Solo buscaba comida, don Severiano. Tartamudeó ella, odiando la debilidad en su propia voz. Mis hijos no han comido. La María trajo el barco. Pense que era un milagro. Quería que él viera solo a la viuda hambrienta, a la madre desesperada. Quería que su miseria fuera un escudo, que la hiciera parecer inofensiva, demasiado insignificant para ser una amenaza. Don Severiano rió, un sonido seco, sin alegría, como piedras chocando. Un milagro, repitió, probando la palabra. El mar no trae milagros, Rosa. Trae basura y trae problemas. Sus ojos se detuvieron en las latas que ella sostenía. Hizo un gesto de desp. Retry. Continue. Recio. No lo importaba la comida. Él no tenía hambre. Su mirada se movió más allá de ella, hacia la puerta abierta del camarote principal, el lugar de donde ella acababa de salir. Sus ojos se entrecerraron. ¿Y qué más en contraste en tu milagro, En contraste algo interesante? Algo que brilla. Su voz bajó, volviéndose íntima y peligrosa. Él sabía exactamente lo que había en ese barco. Dio un paso hacia el camarote. Rosa se movió instintivamente, bloqueando la entrada, protegiendo a Felipe, pero también protegiendo el secreto del zapato de Nina y la bitácora sobre el escritorio. Este movimiento, este pequeño acto de desafío, cambió la expresión de Severiano. La diversión desapareció, reemplazada por una impaciencia fría. Quítate del camino, mujer. Estaba acostumbrado a que la gente obedeciera. Estaba acostumbrado a que las mujeres bajaran la mirada. Pero Rosa, con el hambre de sus hijos y el ultimátum del anochecer pasando sobre ella,
Cincio que algo así rompía. El miedo seguía ali, pero ahora estaba mezclado con una rabia sorda. Sí, dijo ella, su voz temblando, pero encontrando un filo inesperado. Sí, encontré algo. Sus manos saltaron las latas de comida, que caen a la cubierta con un estruendo metálico que hizo saltar a Felipe. Sus manos estaban vacías, excepto por una. La mano que ese había aferrado a la bitácora de cuero. La levantó. Encontré esto. No era un movimiento amenazante, sino una revelación. Sostuvo el libro pesado en el air gris, un objeto que olía a tinta y mar, el libro que contenía su nombre. Severiano ese congeló. Su cuerpo entero ese tenso. Sus ojos ese clavaron en el libro de cuero oscuro. Rosa vio el reconocimiento instantáneo, seguido de una olida de incredulidad y furia. El dio un paso atrás involuntario. Él no sabía que existía una bitácora. O tal vez, en la prisa de la traición, en la oscuridad de la noche anterior, la había olvidado. Rosa lo supo en ese instante. Severiano no sabía leer. Lo supo por la forma en que miraba el libro. No como una fuente de información, sino como un objeto maldito, un símbolo de poder que él no podía controlar. La palabra escrita era un arma de los patrones, y ahora esa arma estaba en manos de ella. El miedo de Rosa se evaporó, reemplazado por una claridad helada. Alhambra, la deuda, la choza, todo desapareció. Solo quedaba este momento, este duelo silencioso en la cubierta de un barco fantasma. El capitán escribió todo. Minció ella, su voz sonando extrañamente tranquila en sus propios oídos. Escribió sobre usted, don Severiano. Escribió sobre el trato que hicieron y escribió como usted los traicionó. Cada palabra era una piedra lanzada con precisión. Vio como la cara de Severiano se contraía, su piel oscureciéndose por la sangre que subía a su rostro. La palabra traicionó colgaba entre ellos, innegable. Él no dijo nada. El silencio se estiró, lleno de violencia contenida. Él estaba calculando. Podía matarla allí mismo, a ella y al muchacho, arrojarlos al margento con el libro. Pero, ¿y los otros 5 hijos en la choza? ¿Y si ella había hablado? ¿Y si el libro era solo una copia? La duda, por primera vez, había entrado en los ojos del cacique. Él, que controlaba el puerto, estaba siendo controlado por un libro que no podía leer y una mujer que debería estar rogando por su vida. El poder había cambiado de manos, aunque fuera por un instante frágil. Te doy el barco, dijo Rosa finalmente, su voz firme. El bluff tenía que ser cumplido. Toda esta chatarra es tuya. Las joyas, el oro, lo que sí que esa gente traía. Hizo un gesto hacia el camarote, como si supiera de otros tesoros. Pero dejas mi casa en paz, perdonas la deuda de Rodrigo y nos das paso seguro en la próxima carreta que vaya al norte, a mí y a mis 6 hijos. Acercó la bitácora peligrosamente al borde de la cubierta, sobre el agua gris. O quimo este libro, página por página, y lo digo a cada pescador de la aldea lo que lee. Y luego ese lo entregó al primer federal que pise esta playa. El silencio en la cubierta se volvió pesado, espeso como la niebla que se negaba a disiparse. El único sonido era el silbido del viento, y el murmullo de las olas redorandos. Don Severiano la miró fijamente. Sus ojos oscuros, antes llenos de burla y poder, ahora eran pura piedra. Estaba calculando. Rosa no respiraba. El libro en su mano temblaba visiblemente, pero ella mantenía el brazo extendido, el libro colgando sobre el abismo gris del mar.
El viento azotaba su falda raida, pegandosila a las piernas. Severiano. El hombre que controlaba la vida y la muerte en esa costa. El hombre que, según los susurros, ahogaba a sus enemigos y los reportaba como perdidos en la tormenta, estaba siendo desafiado por una viuda descalza, sucia de arena, que sostenía un libro que él no podía leer. Rosa vio la furia pura en la mandíbula apretada de Severiano, el músculo saltando rítmicamente bajo su piel curtida por el sol. El odiaba ser acrilado. La odiaba a ella por hacerlo. Quería el libro. Quería arrebatárselo de la mano y romperle el cuello allí mismo, arrojarla junto a su hijo al mar y dejar que el barco fantasma así los había lavado. Pero no podía. Rosa había sido demasiado lista, o demasiado desesperada, que a veces es lo mismo. Federals había dicho ella. Esa palabra era un veneno en el puerto. Los federals traían preguntas. Traían soldados uniformados que no respetaban la ley del cacique. Y la traición a una familia rica de la capital. Eso era un asunto muy diferente a hacer desaparecer a un simple pescador como Rodrigo. Eso traía al ejército. Severiano asintió. Fue un movimiento lento, casi imperceptible, un gesto de derrota que le costó el alma. El odio en su mirada era tan espeso que Rosa casi retrocedió. Trato hecho, gruñó. La voz fue un raspado de piedras, la voz de un hombre tragando veneno. Dame el libro, y larga de mi vista. Tienes hasta el anochecer para tomar la carreta que viene a Tuxtla. Si te vio en esta playa mañana al amanecer, el trato se cancela. Pero Rosa, sintiendo ese poder frágil, no se movió. El miedo la hacía más lista de lo que nunca había sido. No, dijo ella, el libro se queda conmigo. Se lo entregar al carretero cuando mis hijos y yo estemos subidos y lejos del puerto. Si algo nos pasa si no llegamos a esa carreta, él tiene órdenes de llevarlo al fuerte de la capital. Era una mentira construida sobre otra mentira, una torre de engaños edificada sobre la pura desesperación. Severiano la miró, y por primera vez Rosa vio algo parecido al respeto en sus ojos muertos. Era el respeto de un depredador por otro. Soltó una carcajada que sonó a seca. Iris más favora de lo que pensó Rosa. Dio un paso atrás y se hizo a un lado, un gesto amplio y bolón, despejando el camino hacia la escalerilla de cuerda. Anda, toma tu comida podrida, y largate de mi barco. Y levate a tu crío. Rosa no se movió, no le quitó los ojos de encima. Felipe, dijo, su voz firme. Baja ahora. No corras. Con cuidado. El muchacho, pálido como la espuma del mar, obedeció. Agarró la escalerilla y descendió rápidamente, sus pies descalzos resbalando en los peldaños mojados. Cuando Felipe tocó la arena, Rosa por fin se movió. Sin dar la espalda a Severiano, retrocedió lentamente, recogiendo las latas de comida que había soltado. Las midió en el hueco de su falda, sintiendo el metal frío de las conservas junto al metal helado del broche en su cintura. Con la bitácora pesada metida bajo el brazo, agarró la cuerda. Bajar fue una agonía. Sus manos temblaban tanto que casi resbala. Las latas pesaban. Cada segundo esperaba sentir la mano de Severiano en su cabello, una bota en su espalda. Cuando sus pies descalzos tocaron la arena fría y humida, sintió un alivio tan profundo que sus rodillas casi ceden. Agarró la mano temblorosa de Felipe. No mires atrás, lo ordenó. Camina a la choza. Rápido. Apenas habían recorrido 20 metros sobre la arena blanda cuando escucharon un estruendo detrás de ellos, un sonido violento de madera rompiéndose, y un grito de furia pura.
Rosa no pudo evitarlo y miró por encima del hombro. Don Severiano, en un ataque de rabia frustrada, había pateado la mesa de la cubierta, lanzando los platos de porcelana y las copas de cristal contra el camarote. Sus hombres, al tuerto y navaja, ahora estaban subiendo al barco, armados con barras de hierro. Encuéntrenlo, gritaba Severiano. Su voz ya no era tranquila, sino un rígido animal. Desarmen este maldito barco, tabla por tabla. Quiero las joyas. Rosa apretó el paso, casi arrastrando a Felipe. El broche en su cintura era un carbón ardiente. Él estaba buscando las joyas que ella nunca mencionó. Él estaba destrozando el barco por el tesoro que creía que era suyo, el tesoro que ella había encontrado, robado una paisa y vuelto a esconder. Severiano pensaba que la había vencido, que la había asustado para que así fuera con unas simples latas de comida. No sabía que ella así lavaba la ley de su futuro, el precio de su libertad, un secreto helado cosido contra su piel. Él buscaba el botín. Ella así lavaba la vida. El verdadero tesoro, el pequeño, el portátil, el que podía salvarlos, era de ella, pero Rosa no sabe que mientras corregía su choza, algo terrible está sucediendo. El tuerto, el sicario de Severiano, ha encontrado algo en el barco que cambiará todo, un segundo compartimento secreto. Y dentro de él, no hay joyas. Hay documentos, fotografías y un diario que prueba que la familia del barco no eran simples ricos. Eran testigos protegidos del gobierno, yendo de un cartel de contrabandistas. Y Severiano no era solo su trader, era el jefe del cartel. Ahora Rosa no solo tiene un broche robado, tiene información que puede destruir a los hombres más peligrosos de la región. Y ellos ya lo saben, el camino de regreso a la choza pareció durar una eternidad. La niebla así había ido casi por completo y la luz gris del día exponía la miseria de la costa. Las rocas negras como dientes podridos. Cada sombra parecía un hombre de Severiano esperando para emboscarlos. Rosa no dejó de correr hasta que vio la puerta desvencijada de su choza. Empujó a Felipe dentro y cerró la puerta, atrancándola con el tronco podrido que usaban para ese propósito. Los otros 5 niños así despertaron, asustados por la entrada abrupta y la respiración agitada de su madre. Rosa así apoyó contra la pared de adobe, el pecho ardiendo, la bitácora cayendo al suelo de tierra con un golpe sordo. Abrió su falda y dejó caer las latas de comida. Rodaron por el suelo. Los niños soltaron gritos ahogados de alegría. Melocotones, sardinas, carne. Se abalanzaron sobre ellas, golpeando las latas contra el suelo, tratando de abrirlas. Pero Rosa no los veía. Su mano fue a su cintura, donde el broche estaba a salvo. Y entonces su otra mano fue al bolsillo de su falda. Sacó el único otro objeto que había tomado del barco, algo que había recogido instintivamente mientras salía del camarote, algo que no tenía valor monetario, pero que lo era todo. El pequeño zapato de cuero de la niña desaparecida. Lo apretó contra su pecho, tan fuerte que el taquenduro lo dolió. Era un recordatorio. La prueba de un crimen que nunca sería castigado, la prueba de que el mundo era injusto y cruel, pero también era la prueba de que ella había sobrevivido. El barco, como decía el título, había cambiado su vida para siempre. No la hizo rica, la hizo libre. Lo enseñó que el verdadero tesoro no eran las joyas escondidas bajo el piso, sino la fuerza que encontró dentro de sí misma para enfrentar al monstruo que caminaba en la tierra. Y mientras así alejaba mentalmente esa playa, con sus hijos a salvo por ahora, apretó el pequeño zapato, un recordatorio de que la verdadera riqueza es tener algo por que luchar.
Cuente aquí en los comentarios. ¿Qué crees que hizo Rosa con ese broche de esmeralda que se logró esconder? Lo vendió en la primera oportunidad o lo guardó como el secreto silencioso de su verdadera liberación? El sonido de sus hijos devorando la comida fue lo único que la mantuvo en pie. Felipe, con el cuchillo de cocina de su madre, había logrado perforar una lata de melocotones en almobar. Los niños mechan las manos sucias en el jarabe espeso, sorbiendo el líquido dulce, sus rostros manchados de alivio. Era la primera vez que comían algo dulce en más de un año. Rosa observaba la escena con un nudo en la garganta. Esa alegría desesperada, ese alivio animal, era por lo que había apostado su vida. Pero la imagen de Severiano, gritando y destrozando la cubierta del barco, estaba grabada a fuego en su mente. No les había dado hasta el anochecer. Les había dado una ventana. Y esa ventana así estaba cerrando con cada segundo que pasaba. El ultimátum era real. Si te vio en esta playa mañana al amanecer. El amanecer. Tenían que irse ahora. Se sacudió el estupor. Felipe ayudame. Su voz fue un latigo. No podemos comer todo. Garden eso. Empujó las latas restantes en dos morales de isli que colgaban de un clavo. No había tiempo para empacar. ¿Empacar qué? Los pitates humidos, la olla de barro rayada. Su vida entera cabía en esos dos morales y en los cuerpos frágiles de sus hijos. Agarró la pequeña estatuilla de madera de la Virgen que había pertenecido a su madre, el único objeto que no era utilitario, y la midió en su blusa junto al broche. El rubí frío y la madera áspera ese tocaron contra su piel. Uno era su pecado, el otro su plegaria. Agarró la bitácora del suelo. El libro era pesado, inútil. Sabía que su mente sobre el carretero y el federal era transparente como el agua, pero había funcionado por el miedo de Severiano a lo desconocido, a la palabra escrita. Lucía, a tu espalda, Felipe. El muchacho asintió, su rostro repentinamente serios, el dulzor de los melocotones olvidado. Ayudó a amarrar a la bibi a la espalda de Rosa con un rebozo gastado. Los otros cuatro niños, de entre 5 y 11 años, la miraban con terror. ¿A dónde vamos, mami? Preguntó Carmen, de nuevanos, sus ojos idénticos a los de Rodrigo. Nos vamos de aquí, dijo Rosa, su voz sonando más valiente de lo que es esencia. A un lugar mejor. Ahora todos en fila. Denme la mano. No quiero un solo ruido. ¿Entienden? En un susurro. Hey hombres malos allí fuera. Los niños asintieron, sus rostros pálidos. Alhambra había sido reemplazada por un miedo más agudo. Salieron de la choza uno por uno, como una fila de petitos asustados, dejando la puerta abierta, balanceándose con el viento que ahora olía a lluvia inminente. El camino desde la choza hasta la vereda principal era un infierno de lodo y races. No era un camino, sino un sendero de cabras que serpenteaba a través de la densa vegetación costera. Rosa caminaba primero, con la silla rebotando en su espalda y un morral pesado en la mano. Felipe cerraba la fila, levando el otro morral y sosteniendo la mano del más pequeño. Cada crujido de una rama, cada grito de un mono en la distancia, hacía que Rosa se detuviera, su corazón saltando a su garganta. Esperaba ver el rostro de Navaja o el tuerto aparecer entre las hojas de plátano silvestre. Sabía que Severiano era un hombre de palabra, pero su palabra era la de una serpiente. Podía haberles dado el trato solo para cazarlos en el camino, lejos de la vista del mar. El aire estaba pesado, húmedo, cargado con la electricidad de la tormenta que se acercaba. La caminata era lenta,
dolorosamente lenta. El Niño de 5 años Rafael, trapezo y cayó en el lodo, soltando un gemido. Rosa lo levantó con un tirón brusco, su paciencia barata por el pánico. Silencio, sicio. Mostrar de lo que pretendía. El niño ahogó su llanto, pero las lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas sucias de barro. El peso de la silla en su espalda era abrumador. Las carillas del moral cortaban sus hombres. La bitácora, que Felipe lavaba ahora bajo el brazo, golpeaba su costado. Cada paso era una agonía. El broche en su cintura era un punto de dolor helado, recordando por qué estaban yendo. Después de lo que pareció una vida entera, emergieron de la selva a la cicatriz de tierra roja que llamaban el camino real. No era más que un sendero de carretas, dos cercos profundos de lodo seco flanqueados por muros de vegetación impenetrable. Estaba desierto. El silencio era absoluto, roto solo por el zumbido de los insectos y la respiración agitada de sus hijos. ¿Dónde está la carreta, mami? Susurró Carmen. Rosa miró en ambas direcciones. Nada. Solo el camino vacío que se perdía en la distancia. El pánico comenzó a subir por la garganta, un sabor bilis. Había mentido Severiano. No había carreta. Los había enviado allí para que murieran solos, lejos de su vista. Se sentaron al borde del camino, ocultos entre los arbustos. Los minutos se estiraron como horas. Los niños se acercaron juntos, sus pequeños cuerpos temblando de agotamiento y miedo. Felipe, siempre el vigía, miraba fijamente el camino en dirección al puerto, sus manos apretadas en puños. Rosa sintió el impulso de sacar el broche, de mirarlo a la luz del día, de asegurarse de que era real, de que todo ese riesgo había valido la pena. Pero se contuvo. Sacar esa joya allí, en medio de la nada, era tentar el destino. Era un secreto que debía permanecer en la oscuridad de su ropa, un secreto entre ella y la niña muerta del zapato de cuero. El cielo se oscureció. Las nubes gris finalmente serendos sobre ellos. Las primeras gotas frías de lluvia comenzaron a caer. Una lluvia pesada, tropical. La silla empezó a llorar de nuevo, un llanto cansado y mojado. Justo cuando Rosa sentía que la esperanza se rompía, que Severiano había ganado, que tendría que llevar a sus hijos de regreso a la selva para morir, escuchó un sonido. No era el rugido del mar. Era un triquidio lento, el chirrido de madera contra madera y el resoplido de mulas cansadas. Venía de la dirección del puerto. Era la carreta. ¿O eran los hombres de Severiano? Rosa empujó a sus hijos más adentro de los arbustos, su corazón latiendo en un ritmo descontrolado. El sonido se acercó. Un sudor frío corrió por su espalda, mezclándose con la lluvia. Salvación o ejecución. La ambigüedad era una tortura. Finalmente, la carreta apareció. Era una plataforma grande, tirada por 4 mulas, sus costados cargados de sacos de café. El carretero, un hombre viejo y catido, con el rostro como un mapa de arrugas, detuvo a las mulas al verlas. No parecía sorprendido. Sus ojos, sin embargo, estaban llenos de miedo. Suben, dijo, su voz baja y urgente. Severiano dijo, que vendrían. Dijo que me diera prisa. El alivio fue tan abrumador que Rosa casi se desmaya. Pero fue un alivio corto. El miedo en los ojos del carretero era más elocuente que cualquier amenaza. Él trabajaba para Severiano. Estaba aterrorizado. Esto no era un favor. Era una orden que él estaba cumpliendo a regañadientes. Mientras ayudaba a subir al último niño, el carretero miró la bitácora que Felipe aferraba. El patrón dijo que le diera eso,
Dijo, extendiendo una mano temblorosa. Rosa lo miró. Si lo daba el libro, perdía su única garantía. Si no así lo daba, él podía dejarlos allí. El juego, entendió ella, aún no había terminado. Pero lo que en I Rosa en I el carretero se venías que, en ese preciso momento, en el barco, el tuerto acaba de encontrar algo que hará que Severiano enloquezca. Dentro del segundo compartimento secreto, junto a los documentos del cartel, hay una lista. Una lista de nombres. 37 nombres de personas que trabajan para el cartel en toda la costa. Y el nombre número uno en esa lista es Bernardo Salazar el carretero. El mismo hombre que ahora lleva Rosa, y sus hijos. Severiano acaba de darse cuenta de que su propio carretero está en la lista de testigos. Y eso significa que Rosa no vie camino a la libertad. Vie camino a una trampa mortal. Rosa apretó el libro contra su pecho, el cuero humido pegándose a su blusa raída. Miró al carretero. Era un hombre viejo, uno que había visto toda su vida en el puerto. Un hombre que siempre bajaba la mirada ante Severiano, que aceptaba su pega en aguardiente y silencio. Vio el terror puro en sus ojos y supo que él era solo un peón, tan atrapado como ella, apostado entre el miedo al cacique y el miedo a lo desconocido. Este libro, dijo ella, su voz cortando la lluvia incipiente, tan fría como el broche en su cintura. Y es mi seguro. Y es el seguro de mis 6 hijos. Y usted le dirá a don Severiano que, así lo entregar al comandante en Tuxtla, así no legamos a salvo. El hombre tragó saliva, sin hues de don subiendo y bajando. El sudor frío perlaba su frente a pesar del viento helado. Pero Rosa, el mi madre así no así lo levo, dijo. Ella dio un paso más cerca, invadiendo su espacio, obligándolo a mirarla. Y los federales lo colgaron a usted así lo encuentran cómplice de lo que pasó en ese barco. Yo solo quiero salvar mis hijos. Usted salvis usted mismo. Severiano no está aquí. Yo sí. Y este libro también. Le vimos ahora. La lógica era brutal. Y funcionó. El miedo a una muerte lejana pero segura, a manos de la ley, era más fuerte que el miedo a una muerte probable a manos de Severiano. El carretero miró una última vez hacia atrás, hacia el camino oscuro que levaba al puerto, como si esperara ver al cacique aparecer entre los árboles. El miedo a Severiano era inmediato, pero el miedo a la capital, a los soldados uniformados, a la horca, ese era un miedo más grande, más definitivo. 7. Gruñó finalmente, sin mirarla, su voz rota por la tensión. 7 rápido, y que Dios así apiade de nosotros. Fue un chaos de lodo, pánico y cuerpos pequeños. Rosa empujó a Carmen y a Rafael hacia la plataforma de madera, mientras Felipe, valiente, ayudaba a los más pequeños a trepar sobre los sacos asperos y olorosos de café. La carreta apostaba a café rancio, a humedad y a miedo. Rosa fue la última en subir, empujando a Felipe por delante de ella sin soltar la bitácora. Cuando estuvo arriba, sobre la carga inestable, miró por última vez hacia la costa. Era solo una línea gris, una cicatriz de arena y espuma que desaparecía bajo la tormenta que ahora caía con furia. No sintió nostalgia, no sintió tristeza por la choza. Solo sintió el frío profundo del escape, la certeza de que se volvía a poner un pie allí, la tierra misma se la tragaría. El carretero dio un latigazo y la carreta se sacudió hacia adelante. El viaje fue un infierno. La carreta se sacudió violentamente, comenzando su marca sobre el camino que era un río de lodo. El carretero azotaba a las mulas con una urgencia febril,
Haciendo que los rutas de madera solida se hundieran en los baches y salieran con un chasquido que sacudía los dientes. Rosa y sus hijos se acurrucaron bajo la lona engrasada que apenas cubría la carga. La lluvia se intensificó, un diluvio que golpeaba la lona como tambor sordos. Estaban apretados entre los sacos, el olor de isli mojado llenando sus pulmones, mezclado con el olor agrio del miedo de sus propios cuerpos. Rosa sintió el broche en su cintura. Ya no era un hielo, era un carbón ardiente. Era el precio de este viaje, el precio de la cobardía del carretero. Era el precio de la vida de la niña del zapato de cuero. Se preguntó por primera vez cuánto valdría realmente. ¿100 pesos? ¿1000? Lo suficiente para una pequeña casa de adobe lejos, 9 lejos de cualquier mar? Lo suficiente para que sus hijos comieran carne más de una vez al año? El peso de esa pequeña joya es sencha más pesado que todas las latas de comida que había dejado atrás, más pesado que el cuerpo de Lucia durmiendo sobre su pecho. Lucia lloraba en silencio contra su madre, un llanto agotado por el hambre y el miedo, hasta que el traquidio la durmió. Rafael temblaba incontrolablemente, sus dientes casnideando por el frío y el terror. Carmen, con sus nuvanos, intentaba cubrirlo con su propio rebozo empapado, un gesto maternal inútil pero tierno. Felipe, sin embargo, no se movía. Se había sentido erguido junto a la abertura trasera de la lona, sus ojos fijos en el camino oscuro que llevaban atrás. Estaba vigilando, sus 13 años, entendía perfectamente que la huida no significaba seguridad. Significaba estar en movimiento, un blanco más difícil de alcanzar. Rosa lo observó, su corazón doliéndose con una mezcla de orgullo y dolor profundo. Lo estaba robando la infancia, pero lo estaba regalando la vida. La bitácora, ahora en su regazo, estaba empapando con la lluvia que se filtraba. El cuero soltaba un olor a animal mojado, y la tinta se puso, estaría corriendo, borrando la única prueba de su mentira. Se dio cuenta de que el poder nunca había estado en el libro en sí, sino en la ignorancia de Severino, en su miedo a la palabra escrita. El libro era un fetiche, un símbolo. Su verdadera arma había sido la mentira. Viajaron durante horas en esa oscuridad miserable y humida. La carreta rara vez disminuyó la velocidad, excepto para cruceríos crecidos que amenazaban con arrastrarlos. El amanecer los encontró en un paisaje completamente diferente. La selva costera había dado paso a colinas áridas y secas. El aire no olía a sal y podredumbre, sino a polvo y mezquite. Justo cuando el primer sol pálido y enfermizo rompía las nubes gris, la carreta se detuvo bruscamente en las afueras de un pueblo mucho más grande, un lugar con casas de 2 pisos y calles empedradas. Tuxtlev Gutierrez. Aquí Bajan, dijo el carretero, su voz áspera. En siquiera los miró. Se quedó mirando al frente, ansioso por volver a la oscuridad antes de que saliera el sol por completo. Tom, dijo Rosa, exhausta, extendiendo la bitácora mojada. Era lo justo. El hombre la miró con genuino horror y la empujó de vuelta, como si lo estuviera entregando una serpiente. No quiero esa cosa, Cicio. Es una maldición. Quémala. Tirila al río y no le digan a nadie quien los trajo. Severino tiene ojos hasta en el infierno. Dio un latigazo a las mulas y la carreta desapareció calle abajo, dejándolos solos en el lodo, al borde de una ciudad desconocida. Rosa se quedó inmóvil en el lodo de la calle, el olor a polvo y ciudad desconocida llenando sus pulmones. Sus 6 hijos se agruparon a su alrededor,
Una pequeña isla de miseria en medio de la calle principal de Tuxtla Gutiérrez. La ciudad despertaba. Hombres con sombreros limpios pasaban a caballo. Mujeres con rebozos de seda se dirigían a la iglesia. Y todos los miraban. Los miraban con esa mezcla de lastima y desprecio que se reserva para los indígenas desterrados, para los sin tierra. Vio a un policía en la esquina, su uniforme azul impecable, su rifle al hombro. Sintió el peso del broche en su cintura y el miedo la paralizó. Aquila le existía, pero sabía instintivamente que ese le no estaba de su lado. Una viuda con 6 niños, sucia de lodo, con una joya robada, sería arrestada antes de poder dar 10 pasos. El carretero había desaparecido, y con él su último vínculo con el mundo que conocía. Estaban solos, expuestos. Mamá, susurró Carmen, aferrándose a su falda. Tengo frío. La lluvia había cesado, pero el aire de la mañana era húmedo y cortante. Rosa agarró a sus 2 hijos más pequeños de la mano, y empujó a Felipe. Caminan rápido. Lejos de esta calle. Se metieron en los callejones traseros, un laberinto de basura, perros flacos y olor a orines. Encontró un hueco, el rincón de una derrumbada detrás del mercado, oculto por pilas de cajas de madera podridas. Aquí, ordenó. Se intense. No se muevan. Los niños se desplomaron, exhaustos, sobre la tierra húmeda. Rosa se sentó con ellos, dándoles la espalda al callejón, creando un muro humano. Sacó la bitácora. El cuero estaba hinchado y deformado por el agua. La abrió. Las páginas eran un borrón de tinta corrida. Las palabras que la habían salvado ahora eran solo manchas azules y negras sin sentido. El libro era un peso muerto. Su poder se había disuelto con la lluvia, revelando la mentira sobre la que se había construido su escape. Lo miró por un largo momento. Luego, con una calma metódica, empezó a arrancar las páginas una por una, las hizo girones y las enterró en el lodo fétido del callejón, mezclándolas con la basura. Destruyó la prueba de su mentira. La única conexión que le quedaba con el barco fantasma era un entierro. El entierro de la mujer que había sido la viuda de Rodrigo. Ahora el broche. Con manos temblorosas, lo sacó de su cintura por primera vez a la luz del día. El sol pálido golpeó la piedra y la joya pareció incendiarse. Era una esmeralda enorme, de un verde profundo, rodeada por diamantes que brillaban con un fuego blanco y frío. Era obscenamente hermoso. Era el objeto más peligroso que jamás había tocado. Mamá, susurró Felipe, sus ojos enormes fijos en la joya. Eso y hasta los patrones. Van a pensar que lo robamos. Su hijo, con sus 13 años, entendía el mundo mejor que muchos hombres. Tenía razón. No podía vender esto, no así. Volvió a mirar la joya. El brillo verde lo recordó el olor a óxido en el camarote. Lo recordó el zapato de cuero. Esta cosa hermosa era el precio de una vida, quizás de varias. Tenía que usarla con la misma inteligencia brutal con la que la había robado. No podía hallar un joyero decente en la calle principal. Esos hombres eran amigos de otros hombres ricos, como Severiano, como los dueños del barco. La entregarían a los federales sin pensarlo. Necesitaba alguien como ella, alguien que viviera en las sombras, alguien que entendiera el valor del secreto y el precio de la discreción. Una casa de empino. Una prestamista en la parte más oscura del puerto. Alguien que comprara almas sin hacer preguntas. Guardó el broche. Cinció su peso contra su estómago vacío. El hambre de sus hijos era un dolor agudo.
Saco la última lata de sardinas del moral de Felipe. El muchacho la miró, sus ojos cuestionando. Comen, dijo ella. Y es lo último. Abrió la lata con su cuchillo y repartió el pescado aceitoso entre los seis. Comieron con las manos, en silencio, devorando la comida fría and ese callejón sucio. Era un festa macabro, un banquete comprado con el secreto de un asesinato. Era el sabor de la supervivencia. Cuando terminaron, limpió sus bocas con el borde de su falda. Se puso de pie, su decisión tomada. Miró a Felipe. Ya no era un niño. Era su socio, su soldado. Cuidalos, le dijo, su voz baja y firme como el acero. Tengo que ir a vender algo. Voy a conseguir dinero para el tren, un tren que nos lleve lejos, al norte, donde el mar no puede tocarnos. Lo entregó a Felipe el pequeño zapato de cuero que había guardado. Si no vuelvo antes de que el sol se ponga, si algo me pasa, toma a tus hermanos y cor la iglesia, pide ayuda al cura. Mustrel esto. Dil que Severiano nos persigue. Lo estaba dando a su hijo una carga imposible, pero era la única herencia que tenía para dejarlo. Felipe agarró el zapato. No loro. Solo asintió. Sus ojos oscuros llenos de una gravedad terrible. No te tardes, mamá. Rosa se arregló el rebozo, ocultando las manchas de lodo y sangre seca de su blusa. Con el broche de esmeralda apretado, en un puño dentro de su bolsillo y el peso de sus vidas en sus hombres, salió del callejón. Camino hacia el ruido del mercado, una sombra entre la multitud, una fantasma descalza que levaba dentro de sí el precio de un reino. Ibia a vender su secreto o a morir en el intento. No tenía idea de a donde ibia. Solo sabía que tenía que alejarse de las calles limpias y las miradas de los policías. Se adentró en el laberinto del mercado, más allá de los puestos de frutas y carne fresca, hacia los callejones traseros donde el sol no llegaba. El olía a pescado podrido, a pulque derramado y a carbón. Aquí la gente no la miraba con desprecio. La miraban con la misma indiferencia de quien reconoce un igual en la miseria. Preguntó a una mujer vieja que vendía hierbas secas. Su voz apenas un susurro. ¿Dónde puedo empinar algo? ¿Algo de valor? Sin preguntas. La anciana levantó la vista, sus ojos nublados por las cataratas. Y la estudió. Vio el lodo, la desesperación, la ropa fina pero destrozada de Felipe que Rosa lo había puesto al muchacho. Vio a una mujer yendo. Al fondo de esta calle, dijo la anciana, su voz como el raspar de hojas secas. Busca la puerta verde con el ojo de hierro. Se llama el Sirio. Pero ten cuidado, hija. El Sirio no hace preguntas, pero cobra con el alma. Rosa asintió. No me queda alma para cobrar, murmuró. Dio media vuelta y camino hacia la puerta verde, sintiendo el broche en su mano sudorosa como una brasa viva. La puerta verde estaba al final de un callejón sin salida, tan estrecho que los muros de adobe parecían inclinarse uno hacia el otro, listos para aplastarla. El araquí no se movía. Apostaba a agua estancada, a mezcal barato y a los despojos del mercado que se pudrían a pocos metros. No había sonido, excepto el goteo rítmico de una tubería rota y el zumbido de moscas gordas y azules. La puerta en sí estaba descarpelada, la pintura verde agrietada, revelando la madera gris y muerta de bayo. En el centro, a la altura de los ojos, había un pequeño adorno de hierro forjado, un ojo. Un ojo de hierro que parecía observarla con una malicia fría y inorgánica. Rosa levantó el puño para golpear, pero su mano se detuvo. El consejo de la anciana razonó.
Cobra con el alma. Trego el sabor agrio del miedo. Sus hijos esperaban. Golpeó tres veces. Un sonido seco que murió instantáneamente en el air pasado. La puerta no se abrió con un chirrido, sino que se deslizó hacia adentro casi sin sonido, revelando una oscuridad total. Una mano pálida, de dedos largos y limpios, emergió de la negrura y hizo un gesto para que entrara. Rosa dio un paso adentro, cruzando el umbral de la luz gris del callejón una penumbra que olía a polvo antiguo. El interior no era un taller. Era una tumba de objetos muertos. No había oro ni plata a la vista, solo los tristes remanentes de otras vidas desesperadas. Viejas guitarras con cuerdas rotas colgadas de las paredes, medallas miladas descoloridas, un solo candelabro de plata manchado, libros encuadernados en cuero que se desechaban por la humedad. El air era denso, cargado con el olor a papel viejo, a café sin preparar y a algo dulce y químico, como un veneno para ratas. Detrás de un pesado escritorio, de madera oscura se sentaba él. El serio no era el hombre corpulento y amenazante que había imaginado. Era pequeño, casi frágil, vestido con un traje oscuro y impecable que contrastaba absurdamente con la mugre del lugar. No levantó la mirada cuando ella entró. Estaba concentrado en pulir meticulosamente unos anteojos redondos con un pañuelo de seda. Sus manos eran pálidas, sus uñas perfectamente limpias. Era una animalia aterradora en ese callejón. Cierra la puerta, dijo, su voz suave, casi en susurro, con un acento extraño que Rosa no reconoció. El sonido del pasado sorollo de hierro deslizándose en su lugar resonó en el silencio, un sonido definitivo que lo erizó la piel. La trampa estaba cerrada. Rosa avanzó hasta quedar frente al escritorio. Se sentó sucia, un animal de lodo en un santuario oscuro. El corazón le golpeaba las costillas con tanta fuerza que estaba segura de que él podía oírlo. El serio se puso los anteojos lentamente y por fin levantó la vista. Sus ojos, magnificados por los cristales, eran plenos, gris y completamente vacíos de emoción. La miraron, la desnudaron, la evaluaron. La anciana del mercado te envió, afirmó. No preguntó. Tienes prisa, tienes miedo y tienes algo que no te pertenece. Su voz suave era una caricia helada. Muéstralo. Era una orden, no una petición. La mano de Rosa temblaba tan violentamente que apenas podía abrir el puño. El miedo y el hambre la hacían débil. Se sintió estúpida, una niña jugando un juego de adultos peligrosos. Con un esfuerzo de voluntad, abrió la mano y dejó caer el broche sobre la madera oscura y pílida del escritorio. El contraste fue brutal. La joya, incluso en la penumbra de la habitación, iluminada solo por un quinquito seat, pareció cobrar vida. La esmeralda central pulsaba como un corazón de fuego verde, y los diamantes a su alrededor chupaban la escasa luz, devolviéndola en destellos blancos y fríos. Era un objeto de otro mundo, un objeto que gritaba crimen. La expresión del serio no cambió en un ápice. No jadeó, no se inclinó hacia adelante. Su quietud se volvió absoluta. La quietud de una araña que ve a la mosca entrar en su tela. No lo tocó. Simplemente lo miró. Rosa sentía el sudor frío correr por su espalda. El olor a pescado podrido de sus manos le pareció insoportable. Pensó en Felipe, con su rostro grave, vigilando en el callejón. Pensó en Lucia llorando de hambre. Pensó en Severino destrozando el barco. El silencio se estiró hasta que Rosa sintió que se rompería.
El serio extendio un dido polito y, sin tocar la joya, la giro sobre el escritorio. Acerco el quinquedo seat. La llama amarilla bailando. La luz golpeó las facetas de la esmeralda, proyectando un reflejo verde, y fantasmal en la pared detrás de él. Rosa podía oír el rugido de su propia sangre en sus oídos. Cada segundo era una tortura. Y es rabado, afirmó el serio. Su voz tan plana como sus ojos. No era una pregunta. Era el cierre de un trato. Rosa tragó saliva, su garganta seca como el polvo. Y es un pago, susurró ella, su voz un graznido seco, casi inaudible. Un pago por una vida que se perdió en el mar. Era una media verdad, pero sonaba hueca incluso para ella. El serio, por fin lo tocó. Lo levantó con la punta de sus dedos limpios, como si manipulara un insecto delicado. Lo supiso en su mano pálida. Luego la miró directamente a los ojos, y ella sintió que esos ojos gris podían ver el barco, la bitácora y el mito de Severiano. Esto vale una fortuna en la capital. Miles de pesos, dijo en voz baja. Rosa sintió una chispa de esperanza. Aquí, continuó él. Y la chispa murió. Aquí no vale nada. Vale problemas. Vale la atención de los federales. Vale que un hombre como Don Severiano te siga hasta el infierno. El nombre. Sabía el nombre. La sangre de Rosa se convirtió en hielo. El serio dejó caer el broche sobre el escritorio con un chasquido seco. El juego había terminado. Él sabe que lo tienes, mintió el serio. Y Rosa casi se desmorona. Me mandó un mensaje esta mañana. Que una viuda vendría con algo rabado. Que si lo comprara barato, y lo avisara. Rosa dejó de respirar. Severiano sabía todo. Había sido una trampa. Pero yo soy un hombre de negocios, no un soplón, continuó el serio, sonriendo por primera vez, una visión aterradora. Te doy 80 pesos. No por la joya. Por el silencio. Para que desaparezcas de esta ciudad antes de que el leg. 80 pesos, el palabra fue un suspiro de rabado. Era una miseria. Era el precio de un burro, no de la salvación. Era un insulto escupido a la cara del peligro que había corrido. Pero también era más dinero del que había visto junto en toda su vida. Mis hijos son 6. Necesito el tren. Un tren al norte, lejos a Monterrey. Necesito más. El serio se encogió de hombres, su sonrisa desapareciendo, su rostro volviéndose pleno de nuevo. 80 pesos. O te vas ahora mismo con tu piedra brillante y yo le mando un recado a quien tú sabes, que está esperando en el puerto. Tienes 10 segundos para decidir, viuda. 9. El segundo de un reloj invisible en la habitación marcaba el ritmo de su sentencia. 8. 7. 6. Rosa miró la puerta cerrada. El pasado cerrojo, de hierro. Podía gritar, pero, ¿quién la oiría en este callejón de muerte? Podía correr, pero, ¿hacia dónde? El serio tenía razón. Severiano tenía ojos en todas partes. 80 pesos no era una fortuna. Era un paseo. Era el precio de la gasolina para el camión de Severiano. Era el soborno para el policía de la esquina. 80 pesos. Era el precio exacto de su silencio, el precio de su desaparición. Era una miseria, un insulto escupido sobre el valor de la nina del zapato de cuero, pero era más que nada. Era el precio de un tren al norte. Excepto, dijo. Su voz un graznido seco, el sonido de la rendición. El serio no sonrió. La victoria no le daba placer. Era simplemente el estado natural de las cosas. Con una lentitud exasperante, abrió un cajón de su escritorio.
No saco monedas de oro, and I siquiera billetes limpios de banco. Saco un fejo de billetes sucios, ergados, manchados de grasa y quien sabe que más. Olía en mercado, a sudor y a pescado. Los conto uno por uno sobre la madera pulida, alisándolos con su mano pálida. 10, 20, 50, 70, 80. 80 pesos en billetes de uno y de cinco. Un bolto patético que representaba el rescate de un rey. Impuyó el dinero hacia ella. Rosa, con su mano sucia de lodo y harina, la misma mano que había sostenido diamantes, barrió los billetes y los guardó en el hueco profundo de su blusa. El serio recogió el broche. La joya desapareció en su mano pálida y luego en el cajón, que cerró con un sonido sordo y definitivo. Cuando Rosa se dio la vuelta para irse, la voz suave del serio la detuvo. Viuda. Ella se giró, su corazón un pájaro atrapado. Severino no olvida, dijo él, playendo de nuevo sus anteojos, como si la conversación lo abriera. Y en brazos muy largos. 80 pesos te compran un tren, pero no te compran el olvido. Si yo fuera tú, no me detendría en Monterrey. Si yo fuera tú, cruzaría el río. Desaparecería de este país, porque esa Esmeralda tiene memoria. Y ahora yo también. Era una advertencia final, un recordatorio de que había salido de la trampa de Severino solo para entrar en la telaraña del serio. Había cambiado un dueño por otro. Rosa agarró el cerrojo de hierro, lo levantó con sus últimas fuerzas y salió al callejón. La luz gris del día la golpeó como un castigo. Le dolían los ojos. El air del callejón, antes fedido, ahora olía a libertad. Correo. Corrió como no lo había hecho desde que era una niña, con los billetes ergados hernando su piel, el corazón golpeando su garganta. Esperaba un brazo que la detuviera, la voz de navaja en cada esquina, la mirada de Severino en cada sombra. Pero no había nadie. Solo los perros flacos que hurgaban en la basura y la miraban pasarse enteros. El miedo le daba las. Cruzó el mercado empujando a la gente. Un fantasma frenético que olía a mar y lodo, corriendo hacia sus hijos, su único ancla en el mundo. Luego al muro derrumbado sin aliento, su pecho en llamas. Vio a Felipe. El muchacho estaba de pie, exactamente donde lo había dejado, pálido como la cera, pero erguido. Sus hermanos estaban acurrucados detrás de él, dormidos por el agotamiento. En su mano, Felipe no sostenía un palo o una piedra. Sostenía el pequeño zapato de cuero. Lo sostenía como un arma, como un estandarte. Cuando la vio, sus hombres, tan tensos por el peso de la responsabilidad, finalmente se hundieron. El alivio en su rostro fue tan profundo, tan doloroso, que Rosa casi se derrumba. Ya, dijo ella, agarrando su mano. Vámonos. Tenemos el dinero. No preguntó si había tenido miedo. Lo sabía. Corrieron por las calles traseras, una precisión extraña y sucia. Una madre, sus hijos, dos morales vacíos y un fejo de billetes sucios. Corrieron hacia el humo negro que manchaba el cielo, hacia el silbido agudo de la máquina de vapor. Pero lo que Rosa no sabe es que mientras ella corre hacia la estación, en el barco fantasma, Severino acaba de hacer un descubrimiento que lo cambiará todo. Entre los restos del segundo compartimento secreto, encuentra una fotografía. Una fotografía de el serio, el prestamista. Pero en la fotografía, el serio no está solo. Está de pie junto al capitán del barco, sonriendo, en lo que claramente es una reunión del cartel. El serio no era un simple prestamista.
Era el contador del cartel, el hombre que lavaba el dinero. Y ahora Severino sabe que Rosa no solo tiene su secreto, lo acaba de entregar al único hombre que puede destruirlo a él también. La cacería ya no es por dinero, es por supervivencia. Y Severino viene en camino. La estación de tren era un edificio de madera despensado, lleno de gente que gritaba, galinas enjauladas y soldados fumando. Rosa se abrió paso hasta la taquilla, un pequeño agujero enrajado. Empujó los boletos ergados hacia el hombre. 7 boletos, dijo, su voz ronca. ¿A dónde? Preguntó el sin mirarla. Al norte. Lo más lejos que esto alcance. El hombre contó el dinero con destin. Monterrey, dijo. Tercera clase. Vagón de carga. Lo dio los pequeños trazos de carton. Eran su pasaporte fuera del infierno. El vagón de tercera clase apostaba Holland, a sudor humano, a animals y a desesperanza. Era un corral de madera sobre rutas, lleno de familias como la suya, yendo de algo, yendo hacia nada. Rosa encontró un rincón en el suelo, entre un fardo de heno y una familia indigena que no levantó la vista. Acaricó a sus hijos, creando una fortaleza con su propio cuerpo. El tren silbó, un grito ensordecido que hizo llorar la silla. Luego, con una sacudida violenta que los arrojó unos contra otros, el tren comenzó a moverse. Lento al principio, luego ganando velocidad. Los edificios sucios de Tuxtla pasando por la abertura. Cuando el tren tomó la curva que se alejaba de la costa, Rosa miró por última vez por la abertura. Vio el océano. Era una línea gris, plana y distante. El monstruo que lo había quitado a Rodrigo y lo había dado el barco. El monstruo que casi la devora. Sintió una náusea profunda, una mezcla de alivio y perdida. Ya no tenía la bitácora. Ya no tenía el broche. El serio se había quedado con su alma, con el precio de la sangre. Pero mientras el tren se adentraba en el desierto polvoriento, metió la mano en el bolsillo de su falda. Sus dedos colosos y sucios se cerraron alrededor de un objeto pequeño, duro y inútil. El zapato de cuero. No lo tiró. Lo guardó. Era su único trofeo. No la hizo rica, no la hizo poderosa, pero lo había costado todo. El tren traqueteaba hacia el norte, levándola a ella y sus hijos hacia un futuro tan herido y desconocido como el desierto que se extendía frente a ellos. Había cambiado un tesoro inimaginable por 80 pesos sucios y una oportunidad. Había cambiado el oro por la vida de sus hijos. Miró a Felipe, que por fin se había quedado dormido, su rostro sucio y pacífico, y supo, con una certeza absoluta, que había hecho el mejor trato de su vida. El barco no la había hecho rica, la había hecho libre. Y mientras el tren la llevaba más y más lejos de Don Severino y del mar, Rosa entendió que la verdadera supervivencia no consiste en encontrar tesoros, sino en tener el courage de venderlos por el precio correcto. Y el precio de sus hijos, lo supo entonces, no tenía medida. ¿Y tú qué crees que hizo Rosa con ese pequeño zapato de cuero cuando finalmente llegó al norte? Lo guardó para siempre como un recordatorio o lo enterró en el desierto, dejando atrás el último fantasma del barco? Cuéntame aquí en los comentarios.